Hi, dear students. Last classes we just discussed the lesson How far is the river? Here is activities. First one, you have read the story How far is the river? Yeah, we read it. Haven't you now try to remember the story and complete the following table suitably? Okay. What you can do now? Yeah, you can just remember the story and complete the following suitably. You can just read again. You can just read this lesson and complete this table, the story. Okay. First one, the sentence that impressed you most in this lesson, in this chapter. How far is the river? Which sentence you liked the most? Which sentence you impressed the most? Okay, that you can write here. Then second one, the moment you enjoyed the most. Enjoy the moment. Which time you enjoyed the most? Then how far is the next one? The character who touched your heart. Who is which character? Boy, girl, mule driver, and many others. Yeah, which character you, who touched your heart? Which character do you like most? That you can write here. The pictures that flashed through your mind. What are the pictures you have when you read this story? How far is the river? What are the pictures flash through your mind? You can just write down here. Okay, it is very simple first activity. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സെന്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആസ്വദിച്ച ആ മൊമെന്റ് എഴുതാനാണ്. തേർഡ് വൺ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ടച്ച് യുവർ ഹാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് എന്ന് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആർ ഫ്ലാഷ് ത്രൂ യുവർ മൈൻഡ്. ഇത് വായിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൺമുന്നിലൂടെ വന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എഴുതുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് വന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. Then let's move to second activity. Here are the thoughts of boy. Here are the thoughts of a boy after this nature walk. Here is a boy. He is thinking something after nature walk. പ്രകൃതിയിലൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി എഴുതിയ ഒരു ചിന്തകളാണ്. Okay, you can just read. Recently, I visited a mountain valley, the magnificent valley of Kashmir. It was surrounded by snow-capped lofty mountains. Yeah, snow-capped lofty mountains, which made the land of springs and beautiful springs and beautiful lakes. Yeah. Then for a moment I wondered whether it was in rain. Really, Kashmir is a land of paradise. Okay. ഒരു കുട്ടി ചിന്തിച്ച ചിന്തകളാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് കാശ്മീർ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അത് മാഗ്നിഫിസന്റ് വാലിയാണ്, വളരെ മനോഹരമായ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഒരു 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 വിശേഷണം പറയാണ് അവിടെ. ഇറ്റ് വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്നോ ക്യാപ്ഡ് ലോഫ്റ്റി മൗണ്ടൈൻ. അതുപോലെ മഞ്ഞുമലകൾ കൊണ്ട്, മഞ്ഞിന്റെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടിയ സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ സ്പ്രിങ്സ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, മനോഹരമായ തടാകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ കശ്മീരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കശ്മീർ ഈസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ്. ദുനിയ കെ ജന്നത്ത് ഹേ കശ്മീർ ഹേ. അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഈ കശ്മീരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച കുറച്ച് പദങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ്സ്. We just found out phrases
words or phrases he uses to express his thoughts. ഇതില് ഇയാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, വി ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. Okay, you can also just underline in your textbook. Okay, yeah, what is the speciality of that words? Actually, these types of words, if we are describing a noun, that is called adjective. What is that? Is called adjective in English grammar. Okay, that we are going to learn in this activity. Okay, you can just watch this video. What is adjective? I have attached on this lesson. You can just watch after this class. Okay, now you can just write down A. Identify the word. Identify the words or phrases he uses to express his thoughts. These words you can just write down. These words you can just write down here. Okay, that is activity. Next, third activity. The boy who goes in search of a river feels discouraged when he misses the village boy. He goes in search of river feels discouraged when he misses the village boy. He looks up and down on the mountain path but see no one. His own home is hidden from him view by the side of the mountain. What? And the river is not in sight of either. He wishes someone were with them. What would be his thoughts at the time? Write them below. Here, ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. What is? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളാണ്. ഒരു കുട്ടി കശ്മീരിലൂടെ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചിന്തകളാണ് എഴുതിയത്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൂടെ ഈ കുട്ടി, നമ്മുടെ കഥയിലെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവനെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോയിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആൺകുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, കാണാനില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നോക്കുന്നു, പക്ഷെ അവരും കാണാനില്ല. ഇവന്റെ വീടാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കണ്ണെത്താ ദൂരത്താണ്. യാ, ഹി വിഷസ് സംവൺ വർ വിത്ത് ഹിം. ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ഹി തോട്ട്സ് അറ്റ് ദ ടൈം? ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്റെ ചിന്തകൾ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിന്തകൾ? ഇവിടെ കാശ്മീർ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉള്ള ഇയാളെ ചിന്തകളാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ ഈ നാച്ചുറൽ വാക്ക് നടത്തിയതിനു ശേഷം ഇയാളെ ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് മിസ്റ്റേക്സ്. റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. Write them below. Here you can write down what are the thoughts of this boy. That is the third activity. Next we are going to move next activity. The following are the description. Okay, here is in Kashmir description we studied. We just explained something, paradise and beautiful snow capped. Okay, like that. Here is also some description. The path was steep. It was dizzy, winding one. The hill was covered with lush green fence. The trees were born in creepers, and the green white dahlia would suddenly rear its golden head of the leaves and fence. A trickle of water came from the hillside. The water was cold and sharp and very refreshing. Okay, here is description of a path, the hill. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലെ ഒരു വിവരണമാണ് കൊടുത്തത്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇവിടെ നോക്കൂ. The path was steep, the hill was covered with fence, trees and dahlias. Water came from hillside, water was refreshing. Here is A is detailed description of this path. Here is not detailed. Okay, question is which description is more interesting? There are two description is there. There are two description are there, A and B. Which one is more interesting, A or B? You can just write down A or B. Second one, list the words which add greater effect to the description. Okay, which word? List the word. Okay, list the word which greater effect to the description. Yeah, many words I just underlined, I just bold here, I just highlighted here. Okay, that word you can list out. Then find out the words that describe the place. Place ne chitrangale, sorry, place means സ്ഥലം.
സ്ഥലത്തിനെ പറഞ്ഞ, സ്ഥലത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത, വിവരിച്ച വേർഡ്സ് മാത്രം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. സ്ഥലത്തിനെ, വ്യക്തികളൊക്കെ, നൗണിനെ, ഒരു നൗണ്, ഒരു പേരിനെ, അല്ലെ, പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ് ഓർ തിങ്സ്. ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദത്തിനാണ്, ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വെർബ് ആണെങ്കിൽ അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 5. ഓക്കെ, imagine that after several years, just imagine, after several years, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, the boy visits the place again. He notices that the place has changed a lot. It has become tourist spot now. What could be the changes? Yeah, describe the changes in the place in your own words. After many years, the boy visited again this place. But what happened? This place was changed a lot. He cannot understand that. Yeah, you can just imagine what would be the changes in that place. What would be the places, the changes in that world. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സ്ഥലം ഈ കുട്ടി സന്ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നിങ്ങൾ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്, നിങ്ങളെ സ്വന്തം വേർഡ്സിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, it is teacher will not help you. You can just write down a paragraph about what that place changed. Okay, yeah, don't worry about mistake, you can just write down, I will help you. Okay, is there any mistakes, I will clarify that. Next activity 6. The boy notices a few placards. Yeah, a few placards and posters with slogans written the lovers of nature. The boy notices. ഈ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. A few placards and posters with slogans written by lovers of nature. നാച്ചറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് സ്ലോഗൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലക്കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റീഡ് ദ സ്ലോഗൻ. സേവ് ട്രീസ്, സേവ് വാട്ടർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, സേവ് ട്രീസ്, help us breathe. This is placards. Okay, and slogans are the here. What is the message conveyed in the above slogans? ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന 2 പ്ലക്കാർഡ്സ്, സ്ലോഗൻസ് കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? വാട്ട് is the message conveyed in the above slogan? It is very simple. What message? You can just write down. Now write 2 other slogans. You can write down like that, same as 2 other slogan on based of conserve nature. Here is what is that? Here is also conserve nature. You can just prepare 2 other slogan. Listen well. You can make it 2 other slogans. Okay, this is another slogan. You know, this is just listen. This 2 is what is that slogan? Like that, you can make it 2 other slogan. The topic is conserve nature. Okay, conserve nature. You can write down here. Okay, this place you can write down. Yeah, this place you can write down your slogans. Okay, yeah. Then look at the poster against deforestation. Next B. Poster again deforestation. Afforestation, deforestation. വനം നശീകരണം, വനം വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടങ്ങള്. Yeah, stop deforestation, save nature, do not cut trees, no trees, no man. This is the poster. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റർ നോട്ടീസും വ്യത്യാസം എന്താണ്? നോട്ടീസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും, പോസ്റ്റർ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ. ഇനി വാട്ട് ഡു യു സീ ഇൻ ദിസ് പോസ്റ്റർ? ഈ പോസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ. റൈറ്റ് ദ ബോക്സ്. ടൈറ്റിൽ എന്താണ് നോക്കി, സിമ്പിളായി നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ടൈറ്റിൽ, ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ, പിക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, സ്ലോഗൻ എന്താണ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, മെസ്സേജ് എന്താണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ, വെരി സിമ്പിൾ. Next, activity 7. Imagine that the natural club of your school is going to conduct a poster making competition in connection with the World Environment Day. Prepare a poster for the competition. Okay, World Environment Day is over last day.
Here, your school natural group is going to conduct a poster making competition. You can just write down, you just prepare a poster for the competition. Okay, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ നാച്ചുറൽ പോസ്റ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. You can prepare a poster about that. That's also a work. Then next one, read the description. Again we are going to discuss description, adjective. Read the description about the boy in the story. How far is that? Just read it. He was about 12 years old boy. 12 years old boy. Sturdy boy, sturdy. With untidy black hair. Okay, we just discussed this one. Shining black eyes. He had fine features and a clear brown skin. But his hands and feet were rough and scratched. He was barefooted, and not because he couldn't afford shoes, but because he liked the feel of warm stones and cool grass. This is already we learned in the lesson. Chapter ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം. ഈ കുട്ടിയെ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ്, ഈ കുട്ടീനെ വിശേഷിപ്പിച്ച പദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, വാട്ട് ആർ ദ വേർഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബോയ്? ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത വേർഡ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. ഫിസിക്, ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹെയർ, ശരീരത്തിന് ബോഡി മൊത്തം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹെയർ, മുടിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഹാൻഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഫീറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഹാൻഡ് കൈ, ഫീറ്റ് കാല്, സ്കിന്നിന്റെ തൊലി, യാ, ഐസ് കണ്ണ്, ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി, ഫിസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ബോഡി. ഓക്കെ, simple അല്ലേ? You can just look at and write down. Okay, you can just look at here and write down. Next, the boy. The boy meets a girl on his way to the river. Yeah, describe the girl with reference to the following. Write the below. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പോകുന്ന സമയത്ത് ഗേളിനെ കണ്ടു. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗേൾ, ആ ഗേളിലൊന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക. റെഫറൻസ് ടു ദ ഫോളോയിങ്, റൈറ്റ് ഇൻ ബിലോ. അപ്പിയറൻസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസിക്, അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ മനോഭാവം, ബിഹേവിയർ എന്താണ്? പെരുമാറ്റം. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ and you can just look at the textbook and write down here. Okay, this place for you to write that activity. Okay, yeah, that's all.